Ennaku z'omwezi zirinya omwezi gwa kuna omwaka 2024. Tubaniriza mawulire agafa mu by'obusuubuzi wano ku Smart 24 TV. Tulina emboozi nnyingi nnyo zetteeseteese mu lunaku era tuula ntende. Amannya nga bulijjo Brian Alvins Mugerwa nga ndi ne munnange Nakawukibwini Buyinza mu lulimi ate olw'obubonero. Naye kasooke nkuwe ku mitwe egikulembeddemu nkomewo tutandikirawo. Agafa mu by'obusuubuzi olunaku olwaleero Minister Omubeezi wa Musigansimbi Brinamita alangidde Uganda which we were importing out of Uganda. Largely, all our tiles were imported. Akulira State House Investors Protection Unit Kano Edith Nakalema asisinkanya aba National Chamber of Commerce boogerezeganyizza ku ngeri ki bizinesi z'Omusigansimbi bwe zisobola okugenda mu maaso. Olunaku olwaleero tusobodde okuwaayamuko n'abantu ab'enjawulo ensonga ebadde ku mbalirira y'eggwanga 2024-2025 abasinga bagyekokkodde. Kale anzikiriza nkukuliseeyo gwe wenna eyatuuse dda ewaka nga wakedde n'okakkalabya emirimu bugenza okuwungeera nga akakuba katandise mu kibuga era nga obudde bwe twogereramu bwajjaamu. Gwe wenna afuluma ekibuga kiyinza okutwalira wakati w'eddakiika eziwerera ddala 30 ku ssaawa okulaba ng'osenvula oyingire ekyalo ekirala. Nga sinakutwala mu mboozi tukulembezaamu olunaku olwaleero amawulire amabi ate agagudde mu ggwanga erya Thailand agalaga nti abalambuzi abaddukidde mu ssemayanja oluvannyuma lw'ekidyeri okubengeya omuliro ku mbalama za Thailand. Abasaabaze bano babadde mu ntiisa era nga babuuse ne bagwa mu ssemayanja ekidyeri kino kye kibadde kitambuliramu nga boolekera ekifo ekimanyiddwa ennyo nga eky'ebyobulambuzi oluvannyuma olw'ekidyeri kino okutandika ate okubengeya omuliro. Bangi balabiddwako nga basobeddwa era nga bangi abakyala n'abaami balabiddwako nga babuuka nga bagwa mu nnyanja mu ngeri emu oba endala abasobodde okufuna ku life jackets nga agikwata tagita agyesiba n'asobola okubuuka agwe mu nnyanja mu ngeri emu oba endala kibenga kimusobozesa okuwona omuliro. Agono gadde gakatuukawo akawungezi k'olunaku olwaleero era nga abantu bangi nnyo wetwogerera bakoseddwa, abalala bafudde, abalala bagambye nti baalabye ekikoomi eky'omuliro nga kyaka wamu n'omukka ne bamanya nti eryato kubadde batambulira ate omuliro gumaze okubanga gubazingako ng'enjogera y'ennaku zino. So twagala okusaasira abantu bonna bafiiridde muliro ogwo ate mu ggwanga erya Thailand wamu n'abo abakoseddwa badde bagenda ku byobulambuzi olw'ensonga nti kibaddewo wakati wa ssemayanja. Naye waliwo eryato eddala erabikiddwako mu kitundu ekyo erizze mu bwangu era ne ligezaako okulaba nga litandika okutaasa ababadde basobola okutaasibwa, abalala abadde ku mazzi ne babasikayo ate abalala ababadde nga baagala okubuuka ne babataasa mu ngeri emu oba endala. Si mawulire malungi era twagala okusaasira abantu abakoseddwa. Kale bwenkujjako mu ggwanga eryo erya Thailand tukomyewo ate mu ggwanga lyattu Uganda. Ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga etongozza akatabo akabamuzibe naddala akagenda okubannyonnyola bajeti y'omwaka ey'ebyensimbi 2023-2024 olwo kibasobozese okuba nga tebalekebwa mabega mu kumanya embalirira ate ey'omwaka nga bwetambula. Omusasi waffe abaddewo era katulabe ki kyatujidde eruddeyo. Mu nteekateeka y'enkulaakulana mu ggwanga bamuzibe bakiggala abakadde emirundi egisinga balekebwa emabega naddala mu kumanya embalirira y'eggwanga mu kugisoma kubanga abasinga bakozesa bubonero. Paul Mwanja, komishona mu ISSD mu Ministry y'ebyensimbi ng'akiikiridde ssaabawandiisi w'enkalakkalira era omuwandiisi w'ensawo eya PSST Ramadhan Gobi bakutongoza enteekateeka eno. Ne baddeef so kati nga tukolaganira wamu n'aba UNICEF n'aba Uganda Debt Network n'aba Uganda Association for the Blind ne Uganda Association for the Deaf twasobodde okukolayo engeri gye tusobola okutuukirira n'okunnyonnyola bajeti yaffe ku bantu abo ababadde baliko obulemu.
ye program manager Uganda Debt Network Christian Binjiro agamba nti bafuna ebiteeso mu meetings ebeetabamu nti abantu abaliko obulemu balekebwa emabega mu kumanya bajeti y'eggwanga. Adde bannamukisa okuba nga twegatta ku Ministry ya Finance ne Uganda National Association for the Blind ne UNICEF okulaunchinga akatabo akasobozesa abantu abalina obulemu naddala abatalaba oba okuwulira okusobola okutegeera ebiri mu mbalirira y'eggwanga oba budget nga bwe babitegeera nabo nga basobola okuwaayo ebyetaago byabwe oba okuwaayo suggestions zaabwe oba ebibakwatako bye baagala okulaba mu mbalirira y'eggwanga. Akatabo kano oba ekiteeso kino kyatandika last year nga tuli mu meetings era ne Ministry eya Finance ne bibiina ebirala ebya Nakyewa gamba nga Siatini nga Akode nga CS Bank nga ne tuleeta ekiteeso nti waliwo bannaffe abalina obulemu betuleka emabega nga tuli mu kuteesa ku bya budget oba embalirira ate nga twagala okulaba nga government bw'eba eteeseza buli muntu yenna buli munnayuganda nga tewali gwe balese emabega. Brenda ngono muvundizi w'embalirira y'omwaka 2023-2024 ku ludda lw'abaliko obulemu bamuzibe ategeezezza nga wakutongoza akatabo akawandiikiddwa eri bamuzibe bwe kijja okuyambako kubanga Uganda erina bamuzibe abali mu bukadde obubiri. Nze sobola ogamba nti kize mu kaseera katuufu era kigendereddwamu okutuukirira abantu abaliko obulemu ku maaso abadde balekebwa emabega mu kusomebwa ebintu nga bino ebikwatagana ku nsi yaabwe olw'okuba nga tebasobola byesomera. Kati kino kigenda bayambako kubanga basobola okyesomera era bennyini beetegerere ekibeera mu budget oba mu nteekateeka ya Uganda kubanga yo yennyini ebeera nnene ate yo yennyini tetunaafuna busobozi bugikyusa okuva mu format mweri okugizza mu braille naye kati kigenda kuba kibayambako okutegeera kiki kyennyini ekibeera kiri mu budget mu bumpimpi ate era nga wadde nga bumpipi era kibayambako okufuna amagezi okumanya biki ebya byongezeddwa oba biki ebya bikendezeddwako emiwendo mu bajeti ya Uganda. Bantu bameka betutunulidde ate nga kino kinabeerawo munankolengana ne Ministry of Finance ne mu nteekateeka endala ezijja. Eno ntandikwa y'olugendo lwaffe ne Ministry of Finance kubanga kino ekitabo kifuluma buli mwaka era buli mwaka tugenda kuba tufulumya ekitabo nga Ministry of Finance yetuwa support tugenda kuba tukifulumya ate era tutunulidde abantu ku bukadde obubiri owa Uganda w'abantu abaliko obulemu ku maaso mu Uganda tutunulidde abantu 20,000 abali mu ssomero n'abali abayitako mu masomero basobola okusoma n'okutegeera oluzungu kubanga eno kyetutandikideko tusoose okifulumya mu luzungu naye kyemmanyi mu biseera ebijjako awo kijja kuba kikyusibwa mu nnimi ez'enjawulo okusobola okwakomodatinga abantu ab'enjawulo. Enteekateeka eyo eyambiddwako aba Uganda Debt Network UNICEF mu kuteekamu ensimbi okulaba nga bafulumya akatabo k'abamuzibe mu lulimi oluzungu era nga mu maaso gye bujja bakafulumya ne mu lulimi oluganda okusobozesa abataasomako okumanya embalirira y'eggwanga. Kale webale nnyo munaffe Samuel Kirimunda ate olw'emboozi bwe tweyongerayo gavumenti y'eggwanga yakusazaamu ebyapa byonna ebisangibwa Nammanve mu Industrial Park e Mukono ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini omwaka 2024. Kino nno kize oluvannyuma lw'okizuula nti waliwo abafere abaguza bamusiga nsimbi ettaka lya gavumenti akawumbi kumpi kalamba era nga bamusiga nsimbi basasula ensimbi zino mu kwagala okuteekayo factory wamu ate n'ebintu ebyenjawulo. Omusasi waffe alina byatukuŋŋaanyize era katulabe kikyategese. Uganda ekizudde nti waliwo bamusiga nsimbi mu Industrial Park e Nammanve
abagenda mu maaso n'okufera akawumbi akasukka mu kamu nga baguze ettaka lya gavumenti lye baabawo okuzimbako amakolero okusobola okuwa bannayuganda emirimu ku bwereere. Minisita omubeezi ow'amusiga nsimbi Honorable Evelyn Anite agamba nti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogwokuna 2024 bagenda kusazaamu ebyapa byonna ebyatundibwa awamu n'okusiba abafere ku ttaka eryo. Over 300 acres. It's a lot of land. Over 300 acres. So we are here every day. I come here, please, land is for free. I even go on the TV, land is for free, investors come and apply. And then there's somebody who is just capitalizing and on selling. If it is with the people in Uganda Investment Authority, of course they'll have to be taken to the zero. If it is them and the land board, Mukono land board, they will be arrested. But for me, my job is to say it clearly that the land here is for free. And if you're in a wetland, the directive is we must not allow people to have industries in the wetland. And those who have already built, yes, they have built. Then we have to find a way of creating big channels. And that's why I'm working with the contractors to ensure that we have channels. And I'm going to have a meeting here on the 12th of this month with all the investors, with all the Nakalema, with the Brigadier Soke and the Brigadier from State House in charge of land. I want them to all come here so that we can arrest. If it is their job to arrest, then they arrest, they pick them there and then. Kiza will be invited. In fact, I want Joseph to come there in that meeting so that he can testify. Because Joseph says, no, I didn't commit a crime. It is the same government that sold to me the titles, gave me the title. So we need to know who in government actually committed that omission. Ye Robert Mukiza, ngono esenkulu wa Uganda Investment Authority, ategezezza nti UIA yawaba musiga nsimbi ettaka erisukka mu eka ebisatu era ng'ebyapa ebyagabibwa byakusazibwamu. We need those illegal titles to be cancelled. So how they got those illegal titles, that's really not our issue. Our issue was cancel those titles and we sure give, for example, the contractor the right of way to put the road, put the drainage. You know, Namave is very near Lake Victoria. Some of these buildings that have this construction that has been put in the green space is stopping the flood, the water from going to the lake. So we need that drainage channel. So for us, it's very critical that we cancel these titles to ensure that the contractor has a clear right of way to develop the infrastructure in the parks. Kale webale nnyo omusasi waffe ate Remboze wetweyongerayo minisita y'omu abadde mu mboozi eyo Honorable Evelyn Anite nga yakulira ate ensonga z'abamusiga nsimbi mu Uganda ate olunaku olw'eggulo yawubyeko olubu lw'ekigere mu kifo ekimu ekikolebwamu tiles wano mu Uganda era bw'atyo n'akubiriza Abannayuganda wamu n'okubaagaliza ekkula eddungi olw'okuba nti Uganda etandise okufulumya tayiro ezaayo era n'asaba Abannayuganda bawagire kampuni zino kubanga z'abamusiga nsimbi abajja okwongera omutindo ku bintu ebikolebwa wano. Anite bw'abadde aggulawo ettabi ery'ekkolero erya tiles erya modern erisangibwa e Bugolobi yagambye nti Bannayuganda bakola ebintu ebiri ku mulembe nga bongera ku mutindo ku by'obugagga eby'omu ttaka ebiri mu Uganda omuli amayinja ebbumba nga bino bye bimu ku bintu aba modern tiles bye bakola mu tiles zino. We're not just talking about any product, we're talking about a product that we started from scratch as a country, manufacturing of tiles, which we were importing out of Uganda. Largely all our tiles were imported, and I'm very excited for me because we started with one tile factory in this country, and today we are talking about 3 different tile factories. But what's the exciting story about modern tiles is that we started this manufacturing of the modern tiles during the COVID period, and within 6 months the factory was up, and today we're talking about a market share of 58%. 58% of the market share. That means that many more Ugandans are actually buying these modern tiles and tiles made out of Uganda. And what is exciting is that the raw materials for making 90% of the raw materials are found here. So that means that we are speaking the language of doing value addition on our God-given natural resources. We're talking about stones, we're talking about clay, and they collect all of it here within our country. And now we are seeing these wonderful products that are behind me.
And so we are here to tell Ugandans that from the factory we have now come to the industrial area. Please buy Uganda, build Uganda, because it's very costly and the product goes as low as 25,000. As in, it's even lower than the cost of cement. I know that we are coming out of a generation where from mud to now having cement in the houses to having tiles. So anybody would be like, the cost is too expensive, I can't afford it, but I just want to tell you, this is affordable and this is here in Uganda. And like I said, as the Minister of Investment, my job is not just to attract you in our market. We attracted this investor all the way from UAE. Agambye nti ebintu tebikyasuubulibwa obeeruwa ggwanga Uganda nga bwe kyali mu biseera eby'emabega ekyali eky'obuseere nga kati tiles zino zikolebwa wano mu Uganda ate nga tebakyazigula abweru mu Uganda ekiyamba okwekkereza ku ssente naddala okuzikyusa okusobola okusuubula. We've been donating a lot of our money in terms of importation of tiles in the country, and that was costing us a lot of money because we have to collect money. You know, we do our transactions in shillings, and so every time Ugandan traders wanted to buy tiles because they did not have good quality, what you call premium tiles in the country, they have had to convert their shillings into dollars so as to be able to go out to China, to Italy, mention the country, to be able to import these tiles, so to India. But now we have saved that money. We're going to invest it here within Uganda, and it means job creation. It means increase in taxes. So he's going to be paying more taxes to our government, and he's going to be creating more jobs. And then we Ugandans are going to have a premium product accessible for us here in Uganda. Anite yayongedde n'ategeeza nti omulimu gwe gwa kusikiriza bamusiga nsimbi okuva amawanga amalala ne bajja mu Uganda okutandikawo amakolero nga kati tiles zino bazikolera mu bitundu ebyebuyikwe ne zitundibwa mu Uganda nga kino kyakuyambako okwongera ku musolo wamu n'okuteekawo emirimu eri bannayuganda. Ssentebe w'olukiiko lw'ekitongole ky'abamusiga nsimbi ekya Uganda Investment Authority Maurice Rakakamba agambye nti ebyamaguzi bya Uganda nga tiles zino bazitunda mu mawanga agali wabweru wa Uganda kubanga ziri ku mulembe. Tiles teziva Italy, teziva Spain, kati tiles ziva Buwukwe. Ziva Buwukwe, abana Uganda kati bali ku tiles. Bava ku cementi kati bagenze ku tiles. Teziva Italy. Ekirala zino tiles eziba zimbere Buwukwe tuze exportinga Tanzania, zigenda Kenya, zigenda Democratic Republic of Congo, zigenda South Sudan. So kakati ndowooza mu East Africa community yonna tiles ennungi nnyo ziva mu Uganda. Ategeezezza nti tiles eziva mu nsi endala za bbeeyi nnyo okusinga kuziva wano. Tile bw'eva eva Spain oba eva Italy, eyo tile ya bbeeyi nnyo mitwalo nga 2 square meter oba mitwalo 15. Kakati kyolaba wano bakugamba nti tile zeewana eziva mu Uganda square meter 2 ziri ku mitwalo 2.5. So kakati abantu ffenna bana Uganda mpola tusobola kuzimba amayumba n'amayumba ku lwa tiles zeewano mu Uganda. Ssentebe wa kampuni eya Modern Tile Anish Monpara ategeezezza nga bwe baatandika okukola tiles zino mu biseera eby'obulwadde obwa COVID-19 era nga kati batambula bulungi ebikozesebwa mu kukola tiles zino babijja mu Uganda nga tebakyetaaga kubijja wabweru wa ggwanga. Firstly, let me thank the government of Uganda, and it's a very welcoming day for us that we are here. First of the kind showroom opened in Uganda, first ever in fact, such a state-of-the-art showroom. We started our manufacturing during COVID times, and actually the President of Uganda inaugurated our plant in 2022 October. And since then, it's been a very exciting journey for us that overall we reached at this level, and we covered almost 50% market share. And today we have brought in investment more than $30 million in this project, and created direct and indirect jobs of 3,000 local Ugandans. And we buy almost 90% of raw material within Uganda. And we become the major substitute for the importation of tile. Balina obuzibu bw'ebyokwerinda naye kati babigonjoola olw'abakuumi be baatendeka.
Kale webale nnyo musasi waffe olw'embuuzi eddakiika ziri 21 ezakayita ku ssaawa emu akawungezi era ng'essaawa eno yennyini tukkirize tutwale mu kanyomero kaffe aka obadde okimanyi obeeko nekyoyiga akawungezi k'olunaku olwaleero. Weewaawo kansuubire nti ate oyize engeri gye bakola eddagala eryo lyotera okukozesa ku makya. Eddakiika ziri 26 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi ekitundu ekisooka bwe kityo bwe kitambudde katuwummulemu tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tuvaawo. Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel, so visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined. Rachel! Rich! The Queen Cobra, the password of the money, the original no spare parts, the 11th commandment, the question and the answer. Osmosis, manyo yagala sente naye nange sina. Ah no, sente sikikulu. Ennaku zino momo ensorting anytime. In fact mwanyinazi, nawe kankusorting. Really? Nkuweereza endagiro y'okufuna looni ku momo. Nze wendi ku lulwo. Mpaka mu chips. Bw'oba weetaaga looni olina MTN Momo weesootinge. Kozesa Momo app omanyiga *555# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Abako, I'm going to introduce you to my parents officially. Augustine Tabigu. Nera yagwe. Nkinzi oba magumba azitwala omwana wo manyi waali. Nkinzi mama. Don't touch me. Don't you dare lay a hand on me again. Subikalo byennyonyo ze mama yantendeka kuba mukazi. Smart 24, driving business.
okwaniriza mu kitundu ekyokubiri amawulire agafa mu by'obusuubuzi tukyagendera ddala maaso era ekitundu kino tukitandise n'emboozi ey'omukyala akulira State House Investors Protection Unit Kano Edith Nakalema asinkanye aba National Chamber of Commerce okulaba nga bongera okukolagana obulungi kino kisobozesa bamusiga nsimbi okuba nga batambuza emirimu gyabwe bukwakko mu ggwanga. You are international on ensuring that our indigenous entrepreneurs and investors take advantage of business opportunities locally, regionally, and internationally. In response to the cries of domestic and foreign investors, His Excellency the President established the State House Investors Protection Unit, abbreviated as SHIPU, to work with stakeholders to address the constraints to wealth creation. SHIPU exists to coordinate with the relevant ministries, departments, and agencies to ensure that the investment landscape is favorable for all investors, again domestic and foreign, regardless of whether they are small, medium, big, Uganda. So all the issues that we have discussed today, please ensure that you bring them up once properly, and then propose, give your proposals. We shall coordinate with the agencies that are responsible for that until it goes through the right ministries to cabinet level for policy formulation. Perception in our communities that when you refer to investors, they think the only foreigners. No. Actually, local investors should be number one. Our local investors should be number one. So when I had a chat with the family, was that she tells us what this portal stands for and how it supports not only foreigners. I want this to be very clear, I repeat this. It's not only for foreigners, it's for investors. I, for one, I would say Uganda investors. After all, charity begins at home. Yeah. So therefore, your being here, my dear colleagues, is to learn how we can work with this office in supporting our people out there. You are the representatives of the business community in your respective areas. So what you take from here, you pass it on to your members. Because sometimes they don't know, and you also don't want to give work, so you must give information that is well researched, information that you can defend, and from the source itself. So that's why you are here, members. So we are happy to be here, and I really urge my colleagues to share their views on how we can improve the investment sector in our country. There's no country that can grow without foreign investment. We must know that. But let's grow ours as well. When we say that we're protecting investment, don't think it's just a foreign, even ourselves. Even ourselves as the local investors. We are also corrupt. We also have problems. And don't be shy to mention those who are frustrating any investor. Be it local, be it foreign, please come out and say it, and it will go where it's supposed to go. I've been emphasizing business hygiene. Business hygiene. You cannot actually survive unless you are in a healthy body. We must survive in a disciplined environment. And that's precisely why her office was created. On PDM, Madam, I thought that at least every sub-county, if there was intentionally create a store, a warehouse of some sort, where these people can bulk their stuff, and at least wait for a rainy day when they can do away with what? With their thing. In this government, there is what we call a warehouse authority. You have abandoned it. It is supposed to do so many good things, but nobody cares about what? So under which ministry? Under trade.
our investors try to don't think of our poor Kanamo Jones. They want to buy land at a cheaper price. And they say, we want more than 200 acres. Imagine that the 200 acres, where do we keep for our grazing, our cows, and our grandchildren? Because this is what I was telling my people, that please try to put something that you are giving to an investor for some years, at least, so that tomorrow when our grandchildren come, they will get and say, this is what our grandfathers left for us. And this is what we are trying to do. So I need you people in Uganda to come and invest in Moroto. But there are so many hotels. So brothers, come and do investment. Like the amount of Masindi, Oimawa was talking about maize. There is need of maize there. To Kenya, you can take it to Kenya and we sell it. We know our revenue authority doesn't tax the food from there. They said if you are taking the food, unless you are taking sugar, you are taking timber, you are taking beer, you are taking mattresses, that's why they can tax you, Kenya can tax you. But food, they allow us to take it to Kenya. But with Uganda, they don't tax you anything because for them, if you can be caught in Kenya, if you can go through Kenya, that's not our problem. But only this is what I'm counting to you. Don't take those ones. Yeah, food, fresh foods, what you can take to Kenya. So brothers, please, welcome to Karamoja. Kale, bibyo nno bibadde heruddeeyo era weebale nnyo omusasi waffe olw'embuuzi eyo. Bwe tweyongerayo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye abalimi mu disitulikiti ey'Egomba ssaako ne Ssembabule n'ekigendererwa ekyokulaba ng'abajja mu bwavu. Bano basabye omukulembeze abaweeyo ekyuma ky'emmwanyi okubayambako okusunsula emmwanyi zino wamu n'ekyuma eky'amata era n'abategeeza nga kabineti bw'egenda okutunula mu nsonga zaabwe era ebyuma bano bajja bifuna. Omuntu ayonoona ebintu omulyango bamweta omubaaji, mu Luganda bamweta batya? Amoonoonye ayonoona buli kye bamuwadde takirabamu makulu. Ababaaji baluwabuno. Mwebali era w'obasanga bakugamba ffe Nalwanga tetumulaba tetulina kye twafunye okuggyako wemba wendi yeekwekamu katono kubanga mba nnyina bwino amukwatako. Then amaka muzeeyi agakoze ng'olaba nti yali mu nnyumba ey'essubi kati azimbye ey'ebbaati, yali mu kasiisira mu ttundubaale wadde tazimbye ya bbaati nnungi naye nga waali kale tali bubi ng'olaba atambula. Tulina amaka 1048 ago ge maka ge neekakasa nti ne oba nzuukuse ku makya mbakuwa ng'ate balina kye bakoze ng'ate ng'olaba kitambula muzeeyi. Namusi Josephine okuva mu Kirasi. Kansooke n'okwebaza taata pulezidenti by'otukoledde. Nsiima nnyo, weebale nnyo taata, weebalire ddala. Nze kino kyendi ye ggwe. Nali mwavu nnyo nga siina kye mmanyi era nga n'akayumba kensulamu Madamu Nalwanga akamanyi. Naye kati tuuse ku mutindo olw'okuba ggwe. Ate ne kinzijira bulungi n'ente yennyini gye bampa Madamu Nalwanga njijjanjabisa bw'eba erwadde omwami kitono. Naye ente eyo nayo yakazaala abalongo emirundi ebiri. Era njagala nnyo bw'eba neggwako njola gitwala ne mu sikaani olw'obulungi bwekoze eki bwenkoledde. Eva amata njikama liita 13 buli lunaku. Nenzijjako gentunda ne gempaabana n'abankuŋŋaanyiza ebiweebwa ente. Ekyokubiri nina emmwanyi yiika 2. Yiika ezo 2 nzijjamu emiliyoni 2 oba 25 bwezityo buli sizoni. Buli sizoni. Ate omwaka nfuna emiliyoni agawera 5. Ekyokubiri nina olusuku lw'amaanyi bulungi era ntunda amatooke buli wiiki 2. Nentunda amatooke abasuubuzi bajja ewange olw'okuba tulina abantu bontu abagatunonamu abagatwala gye bagatwala. Ntegeragana nabo. Ojja mu ssente mmeka mu matooke? Mu matooke buli wiiki omwezi week
wiiki gyentundiramu nfuna emitwalo 3. Nyine mwanyi pulezidenti nkusiima okumpa emwanyi. Wampa emiti 10 mu ntandikwa nekekati nezinzimba era bwontuukako oyinza okunneewuunya. Byennyina tebabimpa. Kekati ntuuse kuyiika 10 zempezeza nga musaawo eno ndi mu kuteekateeka endala yiika 12. Emiti 10 gye wasooka okumpa mu ntandikwa nasooka n'engijamu ensawo 2. Beebo nno ate abalimi abeerudde eyo omwami ayagala ente yagitwalako ne mu sikaani yeeyo nno gye bayita laavu ey'ensolo. Kale eddakiika ziri 2 ezakaita ku ssaawa 1 akawungezi ge gamu ku mawulire ge tusobodde okukungaanyiza olunaku olwaleero naye nga nkusiibula nzikiriza nkuweeyo akalowoozo k'olunaku. Omusajja omu bagenda ne bamugoba mu nnyumba nga bw'omanyi emirimu gyayonooneka n'atasobola kusasula landiroodi mu budde. Landiroodi n'amuteekera ebintu wabweru. Yagezaako omusaba amusaasire n'agaana. N'agenda mu mikwano gye asobola okulaba ng'afuna ku nsimbi ezimuyamba afune akayumba w'ateeka abaana be ne mukyala we n'ebintu. Ono nno mukwano gwe yakamutema nti naye talina nsimbi. Bw'atyo n'agendako mu bakozi banne n'ababuulira ku bizibu by'asanze ng'omusajja bamusondere ku nsimbi. Bamutegeeza nga nabo bwe batayimiridde bulungi. N'agendako ebukojja yeekubira omulanga baamugoba bugobi. Bwe yagendako mu b'eŋŋanda baazaalibwa nabo ne bamugamba nti twakoowa kubanga osabiriza nnyo. Bw'atyo embeera yamunyiga n'adda mu kyalo ne famire n'abaana. Mu kyalo eyo ng'awangaliddeyo stress yamutta ne distress. Era bw'atyo n'amaliriza ng'alusuddemu akaba. Musajja wattu n'ava mu bulamu bw'ensi olw'okweraliikirira n'okuba nga yali tamanyi kikyakuzaako. Naye mu kufa landiroodi eyamugoba mu nnyumba bwe yakiwulira n'awaayo emitwalo 2 gayambeko mu kuziika. Ku ssomero abaana gye baali basomera gye baali baabagobye olw'okulwawo okusasula school fees ne baweereza akakadde kalamba olw'ensonga nti taata w'abaana baabwe abasomera ku ssomero lyabwe yafudde ne babawa akakadde kalamba. Ebukojja ne baweereza obukadde 2 be yali akola nabo nga bw'omanyi ne beesondasonda munnaabwe avudde mu bulamu bw'ensi ne basonda obukadde 3. Abantu ku kyalo ne batambuza ekifaananyi kye nga baga nti abadde mutuuze mulungi yavudde mu bulamu bw'ensi ne basonda obukadde 2 okugattagatta obukadde busukka mu 10 naye bwonna ne bujja ne wabaawo yasasula obuugi ne tenti n'emmere akatogo wamu ne keesi yali esobola okumuziika. Bagenda okugattamu ng'obukadde bukonya 20. Naye ng'ebizibu yayitamu tiwali yali asobola muwa bukadde 2 oba 3 ng'akyali mulamu. Bwebo nno obulamu bw'ensi va ku bantu olw'ensonga nti tebasobola kuyamba. Weekwasa omutonzi bwo yekka yasobola okuyisa mu bizibu by'oyitamu kubanga abantu nabo babaako n'ebizibu byabwe naye oba oli awo n'aziina tasobola kuyamba ng'okyali mulamu. Bangi ku bo badduka emisinde ng'omaze okufa okusindika mu ntana n'obukadde bw'ensimbi. Ye nno ensi gye tutambuliramu. Munno bw'aba akuwadde 10 osobola ofuna ekyokulya oba ekyokunywa musiime nnyo olw'ensonga ddala yoyo munno addala. Sigadde nze Brian Alvins mugerwane munnange Nakawuki Buyinza ku lulimi olw'obubonero. Musule bulungi mweraba. Smart 24, driving business.
Hello tech lovers, the Pixel tablet is here. Is Google back? Wow, we could all be asking the same question, but the Pixel tablet launches today into a field more crowded than ever, priced at £599. It's got the same chip as the company's flagship Pixel 7 smartphones, an 11-inch screen and a bunch of applications optimized to take advantage. But the standout feature is the dock, which you slap the tablet onto with some powerful magnets and effectively transforms the device into a home hub. You can see information like time and weather, have it cycle through photos, play music from the inbuilt speakers, control your light